Okay, good afternoon to all of you. So today we have to continue the previous point what we have started. So just I revise what we have discussed. So this introduction to quantum mechanics we have started where we have completed some terms like de Broglie's hypothesis, then de Broglie wavelength expressed in terms of kinetic energy and thermal equilibrium, then properties of matter waves. Now today we have to go for Leviation-Germer experiment. So we will cover this Leviation-Germer experiment and then we have to start with the nanotechnology part. So maybe today we cover these things because 2-3 points are there related to this. So first thing is this Leviation-Germer experiment. So yesterday we have discussed the significance of this Leviation-Germer experiment and we have decided one policy that we have to revise the syllabus points related to engineering physics. So maybe today or next lecture we are going to cover the syllabus points for chapter number 8. And as we have decided yesterday that preparation of 5 marks question, that is Hall effect derivation. So our previous honorable faculty member have utilized some time. So today we are skipping that term. Okay. And we can cover the regular points. And next lecture means we are meeting on day after tomorrow. Your last ISC paper is on? Tomorrow is last. Okay, so you will be free also. So with fresh mind and empty brain, you can utilize that test. Okay. We will cover these things. I will not pressurize you during this time. Today is which paper? Mathematics. And tomorrow? Okay, so you can concentrate on that papers instead of preparing these things. And we will cover, of course, all these things in the next coming lectures. So, is it visible, those who are online? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we will start now. So as everyone knows that why we are discussing all these things, the syllabus points, because Introduction to Quantum Mechanics is the title, but we are trying to check the preliminary things related to this matter waves. Matter waves म्हणजे काय? तर आपण इथे काय कन्सिडर करतोय? डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिस काय सांगते की जसं ड्युअल नेचर आहे कशाचं लाईटचं वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिझम, तसंच जे पार्टिकल्स आहेत सच ॲज इलेक्ट्रॉन्स, तर ते सुद्धा काय करतात? ऍक्ट ॲज अ वेव्ह, म्हणजे त्याची जी मोशन आहे ऍक्ट ॲज अ वेव्ह ऍट टाइम्स, म्हणजे त्याची जी मोशन आहे ती आपल्याला वेव्ह स्ट्रक्चर मध्ये मिळते. तर त्याच्यावर एक हायपोथेसिस मांडलं आणि त्यानंतर आपण एक इक्वेशन मिळवलं, दॅट इज लॅम्बडा इज इक्वल टू h डिवायडेड बाय p और लॅम्बडा इज इक्वल टू h बाय mv. हे कसं आलं आपण काल बघितलं. दोन इक्वेशन आहेत कुठले कुठले? E इज इक्वल टू mc स्क्वेअर अँड E इज इक्वल टू h nu. So we are comparing these two, then adjusting the terms, changing the symbols, we got this value as lambda is equal to h by mv. By using that, we have put another two values of lambda in terms of kinetic energy, then properties of matter waves we have discussed. Now today, by using this experiment, we are trying to understand that how these particles behaves as waves, and for that this Leviation-Germer experiment is there. So we read it first and then we will discuss. So setup of Leviation-Germer experiment. What is the setup? The experimental arrangement of Leviation-Germer experiment is discussed below. An electron gun comprising of a tungsten filament F was coated with barium oxide and heated through a low voltage power supply. So we are here using this electron beam
For that, what we are using an electron gun, that is tungsten filament, and which is coated with some chemical material. We are heating that at low voltage power supply. What happens while applying suitable potential difference from a high voltage power supply? The electron gun emits electrons which were again accelerated to a particular velocity. Next, in a cylinder perforated with fine holes along its axis, these emitted electrons were made to pass through it, thus producing a fine collimated beam. So here, what exactly we are doing? So this is a construction part of that instrument. तर इथे जर तुम्ही बघितलं तर ही आपली heated filament आहे. Okay, you can give name as F. So this tungsten filament is there. So we are heating, of course, by applying the circuit, means power system is there, and by that this system gets heated, or that filaments gets heated, and electrons are emitted from that. So by this, just we are adjusting the light by using slits. So here holes are there, and a fine electron beam we are getting through the holes. So this electron beam we are bombarding on the target. Here nickel target is there. So what we are getting, so that we have to discuss. We come to the figure once again. The beam produced from the cylinder is again made to fall on the surface of a nickel crystal, which is nothing but target material here. So we are just bombarding the electron beam on this target, that is nickel, of course. So what happens here? Due to this, the electrons scatter in various directions. Next, the beam of electrons produced has a certain amount of intensity, which is measured by the electron detector, and after it is connected to a sensitive galvanometer to record the current, it is then moved on a circular scale. आता हे कुठे सगळं तर इथे तुम्ही बघू शकता. This is movable detector, this is diffracted electron beam, and we are detecting the angle. So let us try to understand, so that by using simple terms we are proving that how particles are behaves as wave. म्हणजे आपण काय करतोय तर फक्त हे सांगत नाही किंवा हायपोथेसिस मांडत नाहीये, तर हे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करतोय की मॅटर वेव्ह जे आहे तर ते कसं बिहेव करतात किंवा ते लाईट वेव्ह सारखे असतात, आणि याच्यावरून आपण हे प्रूफ करतोय. त्याच्यासाठीच काय हा डेव्हिसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आहे. तर इथं इनिशियली काय केलं आपण, तर इनिशियली आपण सोर्स काय तर तो डिस्कस केला. तर एक टंगस्टन फिलामेंट हा सोर्स आहे ज्याला आपण हीट करतो, त्यातनं इलेक्ट्रॉन बीम जी आहे तर ती इमिट होते, तिला आपण फाइन बीम मध्ये कन्वर्ट करतो आणि त्याला निकेल टार्गेट वर आपण बंबार्ड करतो. इथे ती डिफ्रॅक्ट होते वेगवेगळ्या अँगल्सला, आणि किंवा त्याला तुम्ही प्रॉपर वर्ड स्कॅटर म्हणा, स्कॅटर होते, आणि ती जी स्कॅटर झालेली बीम आहे तर ती वेगवेगळ्या अँगल्सला आपल्याला बघायला मिळते. नाउ व्हेन इट गेट्स स्कॅटर्ड ॲट डिफरंट अँगल्स, देन using the beam detector we are detecting the intensity of electrons. म्हणजे काय की आता वेगवेगळ्या दिशेला, म्हणजे हे वेगवेगळे थीटा तुम्ही कन्सिडर करा, आणि हा काय मुव्हेबल डिटेक्टर आहे, हा फिक्स्ड नाहीये की बाबा इथेच ठेवलाय आणि फक्त इकडेच आलं तर मी काम करणार, बाकीच्या ठिकाणी माझं काम नाहीये असं म्हणत नाही तो. सो इट इज अ मुव्हेबल डिटेक्टर. सो इट इज अ स्केल ऑफ कोर्स, अँड वी आर मूव्हिंग दॅट डिटेक्टर on that movable scale. Now here we are checking these different angles. How? So the intense electron beam which gets scattered we are detecting through the detector. So detector is nothing but detecting intensity, that electrons, and it is connected to the galvanometer to convert that intensity into current. म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट काय मिळतं तर काही न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज मिळतात galvanometer. So old thing we are using, so analog we can consider, and nowadays it is digital of course, so directly we are getting the readings. तर हे सगळे आपण रीडिंग्स घेतोय ज्याच्यामध्ये काय काय फॅक्टर्स आहेत, सोर्स, इलेक्ट्रॉन बीम, थीटा दॅट इज अँगल, इंटेन्सिटी, अँड देन करंट. ओके, सो जस्ट रिमेंबर these terms.
because in working we are dealing with the same thing. Okay, by moving the detector on the circular scale at different positions, that is changing the theta angle between incident and scattered electron beam. तर आपण theta हा मेजर करतोय, जसं आपण थिअरी ऑफ डिफ्रॅक्शन मध्ये बघितलं. ठीक आहे, तसं the intensity of the scattered electron beam is measured for different values of angle of scattering. वेगवेगळ्या थीटाला आपण वेगवेगळी इंटेन्सिटी तर ती मेजर करतो. नाउ ऑब्झर्वेशन्स ऑफ डेव्हिस इन जर्मन एक्सपेरिमेंट, यातनं आपल्याला काही ऑब्झर्वेशन्स मिळतात, तर ते आपण डिस्कस करतोय. तर ही काही डिस्कस करायची गरज नाहीये, ही आपण इथं कंप्लीट करतोय. सो नाउ लिसन केअरफुली. From this experiment we can derive the below observations. आपल्याला काय रीडिंग्स किंवा त्याच्यातनं काय डिटेल्स मिळतात ते आपण बघूया. We obtained the variation of the intensity, that is I, of the scattered electrons by changing the angle of scattering theta. म्हणजे थोडक्यात काय सांगतोय आपण, जसा अँगल बदलतोय तर तसं इंटेन्सिटी मध्ये काय होतंय, व्हेरिएशन होतंय. दॅट इज कॅपिटल I. By changing the accelerating potential difference, the accelerated voltage was varied from 44 volt to 68 volt. म्हणजे इथे तुम्ही बघू शकताय खाली एक ग्राफ किंवा पॅटर्न्स दिलेले. ओके, इज इट विजिबल? तर इथे तुम्ही बघू शकताय की वेगवेगळे जे व्होल्टेजेस आहेत तर ते सुद्धा आपण इथे कन्सिडर करतोय. कशावरनं? तर ऍक्सिलरेटिंग पोटेन्शियल डिफरन्स बदललं तर ऍक्सिलरेटेड व्होल्टेज सुद्धा बदलतं, ते आहे 44 ते 68 व्होल्ट. तर एका पर्टिक्युलर व्होल्टला आपल्याला काय मिळतं, तर मॅक्झिमम जो अँगल आहे तर त्याला आपल्याला तो करंट किंवा इंटेन्सिटी मिळते. विथ द इंटेन्सिटी I ऑफ द स्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर अन ऍक्सिलरेटिंग व्होल्टेज ऑफ 54 व्होल्ट ऍट ए स्कॅटरिंग अँगल थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, वी कुड सी a strong peak in the intensity. आता याचा काय अर्थ आहे ते आपण समजून घेऊ. इथं तुम्ही बघू शकताय की 40 व्होल्ट, 44 व्होल्ट, 48 व्होल्ट असं आपण 68 व्होल्ट पर्यंत त्याला व्हॅरी करतोय. आणि अँगल जो आहे तर तो इथं मॅक्झिमम अँगल आहे तर तो 50 डिग्री. म्हणजे काय की तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आहे, जर आपण समजा तो सेटअप कन्सिडर केला, ही आपली फिलामेंट आहे. ठीक आहे, त्यानंतर हे आहे ते सर्क्युलर स्केल आहे. आपण इथनं इलेक्ट्रॉन बीम घेतोय आणि ते जे निकेल टार्गेट आहे तर त्या निकेल टार्गेटला आपण काय करतोय, हिट करतोय. आणि ही जी स्कॅटर्ड बीम आहे तर ती वेगवेगळ्या डायरेक्शनला काय होते, स्कॅटर होते. ठीक, तर प्रत्येक वेळेस आपण त्याचा काय करतोय, अँगल जो आहे तर तो मेजर करतोय. Okay, so this is nothing but our variation in theta, and of course the detector is detecting the intensity which is also different. तर इथं काय काय व्हेरिएबल आहेत बघा. पहिली गोष्ट म्हणजे काय, तर ऍक्सिलरेटिंग व्होल्टेज आहे तर ते आपण बदलत राहतोय. प्रत्येक ऍक्सिलरेटिंग व्होल्टेजला आपण काय करतोय, तर वेगवेगळ्या अँगल्सला किती किती इंटेन्सिटी तर ते आपण चेक करतोय. ओके, नाव after discussion of this, we are linking these things to Bragg's law. So I hope that you can recall it if I ask. So with the intensity I of the scattered electron for an accelerating voltage of 54 volt at a scattering angle theta is equal to 50 degree, we could see a strong peak in the intensity. तर इथे तुम्ही बघू शकता की हा जो पीक आहे तर हा इथे जास्त आहे आणि त्यानंतर हे चेंज होत जाते. म्हणजे इथे जर तुम्ही बघितलं तर हे वेगवेगळं व्होल्टेज आहे. त्यानंतर हे तुम्ही काय करू शकता, तर इंटेन्सिटी जी आहे तर ती वाढत जाते इथं. आणि या साइडला काय आपला, तर हा जो अँगल आहे जो आपण अँगल कन्सिडर करतोय तर त्याचे व्हॅल्यूज आहेत. सो हिअर व्हॉट इज हॅपनिंग ऍट डिफरंट व्होल्टेजेस वी आर गेटिंग द इंटेन्सिटी. ही काय होते, तर याप्रमाणे हा आपल्याला पीक मिळत जातो. इथं आपल्याला थोडासा शार्प पीक मिळायला स्टार्ट होतोय, त्यानंतर इथे तो वाढलाय, इथे तो वाढलाय. आता तुम्ही म्हणाल की जसं हे सगळं आपण वाढवत जाऊ तसं हा पीक सुद्धा मोठा होत गेला पाहिजे,
पण तसं होत नाहीये. एका पर्टिक्युलर कंडिशनलाच आपल्याला मॅक्झिमम किंवा स्ट्रॉंग पीक इंटेन्सिटी मिळते. देन इफ वी फर्दर इन्क्रीज द व्होल्टेज देन इट रिव्हर्सेस. याचा अर्थ काय? तर याचा अर्थ आहे की एका पर्टिक्युलर अँगलला आपल्याला किंवा एका पर्टिक्युलर व्होल्टेज सुद्धा आहे त्याच्यामध्ये, एका पर्टिक्युलर व्होल्टेज आणि पर्टिक्युलर अँगललाच आपल्याला काय मिळते तर मॅक्सिमम पीक इंटेन्सिटी मिळते. आता याचा अर्थ काय ते समजून घ्या, म्हणजे तुम्हाला डेव्हिसन जर्मर एक्सपेरिमेंट समजला असं आपण पकडूया. Now we have discussed the experiment and from that we are getting idea that how this particle behaves as a wave, but how we can proving that. So the solution or answer is we are just connecting these things with the Bragg's law. Okay, so Bragg's law we have discussed in detail. त्यामध्ये आपण काय केलं तर दोन एक्सरे बीम कन्सिडर केलत्या. हे आठवतंय का बघा? long ago we have discussed this. So here what we have considered, इथं आपण काय केलं दोन atomic planes कन्सिडर केलते आणि दोन एक्सरे बीम कन्सिडर केलत्या आणि ते काय होत आहेत तर इन्सिडेंट होत आहेत आणि रिफ्रॅक्ट होत आहेत. And here we are calculating the theta. What is the equation? This equation काय होतं 2d sin theta is equal to n lambda. Okay? 2d sin theta is equal to n lambda. तर याच्यावरून आपण इंटरप्लेनर डिस्टन्स काढत होतो. तर इथं सुद्धा आपल्याला थीटा जो आहे तो आपण काढतोय आणि त्यानंतर ही वेव्हलेंथ जी आहे तर ती आपण आपल्याला माहिती असते. आता हे मी का डिस्कस करतोय तर हे आपण याला जर कनेक्ट केलं तर या इक्वेशन मधनं जे जे आपल्याला वेव्ह नेचरशी रिलेटेड कॅल्क्युलेशन किंवा रिझल्ट मिळतात तेच आपल्याला डेव्हिसन जर्मर एक्सपेरिमेंट न सुद्धा मिळतात. मीन्स whatever the results we got from the light or wave related experiment, the same results we are getting from the particle experiment also. And that's why this Davison Jurmer experiment proves the nature of particle as a wave. Okay, means we are saying that particle is moving in terms of waves, or you can call it as a matter wave. Is it clear? Maybe you have studied Davison Jurmer experiment. झाला होता का तुम्हाला? 12वीला सिलेबसला आहे ना डेव्हिसन जर्मर एक्सपेरिमेंट? आहे का नाही माहिती का नाही? डेव्हिसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. ओके, yes it is there, it was there, but maybe it is a reduced syllabus, okay, something like that, or maybe you have reduced personally. I don't know. So anyways, so we are dealing with the same thing, but important thing is that what is meant by that experiment. Davison Jurmer experiment आपल्याला माहिती आहे, डी ब्रॉग्ली हायपोथेसिस माहिती, पण त्याच्यातनं आपल्याला मिळते का एक्झॅक्टली किंवा तो एक्सपेरिमेंट का केला गेला तर याचा थोडक्यात अर्थ आहे की या एक्सपेरिमेंटनं आपण काय प्रूफ करतोय की जसे लाईटचे किंवा वेव्ह नेचरचे जे एक्सपेरिमेंट आहेत तर त्याच्याशी रिलेटेड जे रिझल्ट्स येतात तर ते रिझल्ट आपल्याला या एक्सपेरिमेंट मधनं मिळतात. मीन्स वी आर प्रूव्हिंग इनडायरेक्टली दॅट द मॅटर वेव्स आर इन एक्झिस्ट अँड this matter wave when we are saying so they are linked with the wave nature of light. And here Bragg's law, आता तुम्ही म्हणाल की सर इथे सुद्धा इंटेन्सिटी पीक वगैरे तुम्ही दाखवताय. या केस मध्ये काय तर या केस मध्ये तुम्हाला आठवत असेल की आपण एक पॉइंट डिस्कस केला कुठला लॉय डिफ्रॅक्शन. लॉय डिफ्रॅक्शन मध्ये मी तुम्हाला काय सांगितलेलं की जर आपण क्रिस्टलाइन मटेरियल मधून लाईट पास केली तर काय होतं तर आपल्याला इथं स्पॉट तर दिसतोच. ही फोटोग्राफिक प्लेट आहे आणि वेगवेगळे स्पॉट इथं रेकॉर्ड होतात फोटोग्राफिक प्लेटवर. आठवतंय का हे आपण डिस्कस केलं तर फोटोग्राफिक प्लेट जी आहे तर त्याच्यावर हे वेगवेगळे स्पॉट रेकॉर्ड होतात. तर हे स्पॉट म्हणजे काय तर हे स्पॉट म्हणजे जेव्हा आपला जो पाथ डिफरन्स आपण कन्सिडर करतो आणि व्हेन इट इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेवलेंथ देन अँड देन ओनली वी कॅन गेट द इंटेन्स स्पॉट, अदरवाइज वी आर नॉट गेटिंग दॅट. तर हे जे आपण प्रूफ करतोय की हा जो स्पॉट आपल्याला मिळतोय तसंच इथे सुद्धा काय होतं ही पीक इंटेन्सिटी आहे तर त्या पीक इंटेन्सिटीलाच आपल्याला हे ग्राफ नेचर मिळतं, अदरवाइज मिळत नाही. इथे तुम्ही बघू शकताय
हे वाढत जाते आणि परत कमी होत जाते. एका पर्टिक्युलर पॉइंटलाच आपल्याला ती मिळते. तसंच लॉ डिफ्रॅक्शन मध्ये काय होते, एका पर्टिक्युलर कंडिशनलाच आपल्याला हे मिळतं. आता हे एक्झॅक्टली काय होते ते मी सांगतो. इट इज मोर ऍडिशनल, बट कॅन यू अंडरस्टँड. ही जी फिगर आहे ही सिम्बॉलिक आहे ऍक्च्युली. ज्यांना अजून इंटरेस्ट आहे किंवा अजून इन्फॉर्मेशन पाहिजे त्यांच्यासाठी. जर तुम्ही वेगवेगळे ॲटॉमिक प्लेन्स बघितले, हे बघा लक्षात येते का. आणि तुम्ही म्हणाल की सर तुम्ही 2 वेव्ह दाखवताय अशा, पण या भेटणार कुठं. बरोबर, आपण काय म्हणतो तिथं रिइन्फोर्सिंग इच अदर, गेटिंग द थिंग्स. सो हिअर ऍक्च्युली व्हॉट हॅपन्स, सो इट इज लाईक दिस. Are you getting this? Okay, so they are reinforcing each other in this fashion at different atomic planes, and then and only then we are getting intenser spot when they are covering or satisfying the condition that path difference is integral multiple of lambda. Then only we are getting this condition. म्हणजे हे जे स्पॉट मिळतात, तर तसंच इथं सुद्धा जेव्हा ती कंडिशन सॅटिस्फाय होते तेव्हाच आपल्याला इंटेन्स पीक इथं मिळतं. त्यामुळं हे आणि हे जे आहे ते आपण इथं लिंक केलं. और that scientists have linked and proved that how this Leviation German experiment successfully explains the matter wave or the nature of particle as matter wave. Is it clear? Okay. So next point is the nanotechnology. So I will take 5 to 7 more minutes and then we will conclude. Just I introduce this one because nanotechnology, what is the scale? 1 nanometer is 10 raised to 9 or 10 raised to -9? -9. Yes. 10 raised to +9 means it is different thing. Okay. So 1 nanometer is nothing but 10 raised to -9 scale. So you know that millicenti, dash, deca, hecto, kilo. Maybe you have prepared in 4th or 6th standard. I don't know. Okay. So when we are considering milli, then next is micro, then nano, pico, femto, etc. So that scale goes up to 10 raised to -21. So we are restricting ourselves up to nanometer. Now, before these things, if we check the characteristics of the material, आता characteristics of the material म्हणजे काय, तर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज किंवा डिफरंट असेल, इव्हन कलर पण असेल. मीन्स सिंपल एक्झाम्पल मी टेक, आपण जर गोल्ड पार्टिकल घेतला, ठीक आहे, तर गोल्ड पार्टिकल जर आपण कन्सिडर केला तर त्याचा कलर काय असणार आहे, गोल्डचा कलर काय. ओके, so when we are breaking these particles at nanoscale, so its a property gets changed. Similarly, others if we consider, so they change their color also. And similarly, if we go for the experiments at these levels, so they are totally showing different properties. Like you have heard about superconductivity. Maybe आपण 3 प्रकार डिस्कस केले, कुठले कुठले, इन्सुलेटर, सेमीकंडक्टर आणि कंडक्टर. ठीक आहे, अजून एक प्रकार आहे तो म्हणजे काय, सुपर कंडक्टर्स. मे बी यू हॅव हर्ड अबाउट दॅट. सो व्हेन वी आर गोइंग बिलो सर्टन टेम्परेचर, सम मटेरियल्स आर शोइंग दिस अमेझिंग प्रॉपर्टी. मीन्स दे आर हॅव्हिंग 0 रेजिस्टन्स. त्याचा रेजिस्टन्स काय होतो, 0 होतो. मीन्स दे आर बिकमिंग सुपर कंडक्टर्स. So bullet trains, you know, okay, so that bullet trains are functioning, and the reason behind that is this superconductivity, that is called as magnetic leviation. So if you are interested, you can Google search magnetic leviation effect, and by that this superconductivity concept we are utilizing that for different applications. Similarly here, this nanotechnology,
we are using for different applications. So you have heard about this nanotechnology, right? Nano means not only Tata product of car, that is nano car. So that is a initially it is in boom, but now you can see one or two nano, especially in Pandharpur, two sky blue colors are moving. Okay, so maybe you have seen now they are shifting to electric. Maybe once again they got the something related to that. So that is out of the syllabus I am discussing. Now come to this subject. There are different applications. So instead of covering all these terms today, I will just cover last point, that is applications. So can anybody tell or know the application of nanotechnology? So most of the things we are using, but we don't know. First thing is, I start with paint industry. You have seen the advertisements, Teflon coating, etc. Okay, so we can use the layer of paint, and if dust or anything is there, we can wash it easily. So what is the reason? The reason is nanotechnology means what? That nano layer we are imposing during the paint, and due to that layer the property gets changed. आधी तुम्ही ऐकलं असेल आधीचा पेंट आणि आताचा जर पेंट बघितला तुम्ही तर त्याच्यामध्ये फरक जो झालाय त्या प्रॉपर्टी चेंज झाल्या तर त्याच्यामुळे. और हायड्रोफोबिक means what? Resistance to water. Means you can Google search or YouTube also that if this paint is used on the car, and if you can put mud on that car, so you can wash it easily because it is not sticking to that car part. Why? Because we are interposing that nano layer. Or another thing which is close to you, that is cosmetics. Okay, so in terms of cosmetics also different that creams are there. So in that also these things is used. Then in case of toys industry, toys also you know that in case of toys also we are using these things. Then automobile, then space technology, and the last and important one is medical field. In medical field also we are using this nanoparticles. So maybe you have heard that nano devices are that scientists are sending inside the body parts. Or nanomedicines also are there. Nanomedicines म्हणजे काय की आता आपण काय करतोय, जर आपण टॅबलेट घेतली कुठली ॲलोपॅथीची सांगतोय, नाहीतर तुम्ही आयुर्वेदिक डिस्कस कराल परत. सो ॲलोपॅथी टॅबलेट इफ यू टेक, so it affects on the whole body. Is it right? Means we are saying that as a side effect. But nanomedicines are targeted on the affected part only, and it cures that part only, or it works on that portion only. So these are the different applications related to that thing. So today we conclude here, and these remaining points we will discuss in our next lecture. Okay. So I think Yashpal sir have taken the attendance. So I hope